ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് എക്സ്കലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. എക്സ്കലേറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മാളിലും സിസ്റ്റം. Now we are green is there. We are going to down. Green. Here you can see green arrow will be the safety. Safety will be a precaution will be hold the hand properly. See, hold the hand properly. Other person is coming. This should be in center. Keep distance from hand right. Hold the children's hand properly. Precaution is mentioned here. Going down. You see, he is going down again. This is very important. This is a metal part. It fell down, it will be damaged. And this is a gap is there. The light should not be goes inside. So we entered. This is going. You can see here. Going. Arrows here. Lace കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. Lace ഇല്ല. Lace അവിടെ കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഗ്രീൻ ആരോ നോക്കി എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യണം. റെഡ് ആരാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആരാൻ വരാൻ പാടില്ല. ഇതൊരു സേഫ്റ്റി സ്വിച്ചാണ്. Can see here. Should not अंदर जाएगा देखने का. ये गैप है ना, गैप के अंदर घुसेगा. Hello, today I am going to show some escalator using. Before going to escalator, ensure that actually hold it properly. See, it's escalator actually. There should be always അടുത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, കുട്ടികളെ ഹാൻഡ് റെയിൽ വെക്കണം, കുട്ടികളെ കയ്യിൽ പിടിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കീപ്പ് സേഫ്റ്റി വെക്കണം. സൈഡ് പാനൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചുറി പറ്റും. ഒരു ഷാർപ്പ് കോർണറാണ്.